Il paraît que c'est ici qu'il faut migrer. Et merci beaucoup Iti pour le raid avec 23 Templiers. Eh bien le bonjour les gens. Bah oui, s'ils viennent de chez toi Iti c'est forcément des Templiers. Quoi? Hey, wesh la compagnie, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin, pas du tout, mais alors genre pas du tout pour du Assassin's Creed Odyssey. Je savais bien que j'avais oublié un truc. Vidéo de présentation, hop on l'enlève et on va mettre ça. Pas du tout, mais pas du tout pour Assassin's Creed Odyssey, on se retrouve pour du Life is Strange Before the Storm, le jeu de l'ennui, le jeu où on s'endort. En tout cas, le premier épisode, c'était soporifique au possible. Mais on va le finir quand même, parce que quand on commence quelque chose, on le termine. C'est une règle sur cette chaîne. On n'est pas sur la chaîne de Kald. Que les choses soient dites. Quand on commence quelque chose, on le termine. Et oui, Kald, ce running gag est beaucoup trop long. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. On va faire du Life is Strange épisode 2, enfin le Before the Storm épisode 2, au moins pour les 3 premières heures, puisque c'est à peu près le temps des... On va peut-être couper la musique parce que sinon il y a les deux musiques qui se confondent. Ouais, ça balance, ouais. On va... voilà, les 3 premières heures, c'est à peu près le temps qu'on avait mis sur le premier épisode, qu'on avait trouvé très long. Alors ça avait duré 3 heures, mais on avait eu franchement l'impression que ça en avait duré 8. Euh, on va bien voir si cet épisode 2 arrive à nous attacher un peu plus à son histoire globalement assez banale d'adolescent en crise. Euh, voilà. On y go? On y go. Donc vous connaissez le fonctionnement, si ça vous plaît, sur Twitch il y a un petit cœur, sur Mixer et sur YouTube vous avez un petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez toutes les rediffs sur ma chaîne YouTube, vous avez des liens qui apparaissent au-dessus de ma tête là-haut. Faire gaffe parce que sur YouTube le BG Summoner s'écrit avec un 0. Et merci beaucoup Copain Codex pour ton follow sur Twitch. Bienvenue à toi, bienvenue chez les fous et les dépressifs. Hop. Ok. La manette a été déconnectée. Attention, le son est un peu fort. Bon alors là c'est vraiment la variante selon les jeux. Hop, on baisse un peu le son. Merci Iti pour la précision. Splendide nouveau monde. Alors, apparemment, il y avait un épisode bonus. On va pas se payer le DLC qui coûte plus cher que le jeu d'occasion que j'ai acheté. Ou plutôt que je n'ai pas acheté. Et merci beaucoup Lucifermer pour ton follow sur Twitch. Installe-toi confortablement et bienvenue chez les fous et les dépressifs. 155, ça grimpe, ça grimpe. Je vous rappelle que quand on passe des paliers de 50 sur Twitch, on rajoute des petites figurines de ma collection sur le bureau. On en est déjà à 3 puisqu'on est à 155. Voilà. Allez, l'épisode 2. Comme à la maison. Normalement, on devrait avoir un petit résumé hein, pour les gens qui n'auraient pas vu l'épisode 1, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre ou chez eux. Va falloir rajouter des étagères. Ouais, enfin, à la vitesse à laquelle je passe les paliers de 50 abonnés, j'ai envie de te dire que j'ai le temps de voir pour les étagères. Hier, j'ai rajouté des cadres au mur. Tiens, c'est vrai, quand on rajoute des cadres au mur, il faut se mettre en mode Et lui, les gens, j'espère que vous allez quand on tous bien. raconte notre vie. Donc hier, j'ai rajouté des cadres au mur, je me sens un peu plus chez moi. C'est pour ça que j'ai pas streamé hier, en fait, je me suis occupé de la décoration.
Previously on Life is Strange Before the Storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey! Dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hell. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me? Les viewers là, ils viennent tous de chez toi, Iti. Je pense qu'ils ont tous la référence. If one day I'm just out of here, let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Puis les gens, ils ont un clavier, et s'ils ont pas la référence, ils la réclament et je leur explique, quoi. On est là pour l'échange, on est là pour discuter entre nous. Ah non, moi je suis là pour me sentir moins seul, en fait. Comment elle s'appelait déjà, la nouvelle chiante, là? Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then... just... sorry. Rachel. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process, and the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Pour des échanges sexuels. Alors faire des lives ou aller sur des lives pour des échanges sexuels, j'ai essayé, j'ai déjà donné tartine et ça s'est mal terminé. Donc j'ai arrêté et j'ai changé de tactique. C'est-à-dire que ça s'est tellement mal terminé qu'aujourd'hui j'ai plus le droit d'approcher les écoles maternelles à moins de 500 mètres. J'ai une ordonnance restrictive. Bah monsieur Pointillé, passez une bonne journée et bisous à votre frangine. Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. Ouais, j'aime bien. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Ouais, je confirme. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students. J'ai fait ça aussi, ouais. Victoria Chase. Alors, le gros souci de ce jeu comparé à la première saison de Life is Strange, c'est que, en fait, on va le dire clairement, on n'en a absolument rien à foutre de ce qui arrive à ces gamines, en fait. Du coup, comme on n'est pas attaché au personnage, bah, on n'a aucune implication dans les choix. Foutage de gueule! You're fucking joking, right? Victoria tried to cheat off me, and I stopped her. You should be thanking me. I think what my daughter is trying to say... Miss Price can speak for herself.
as she often does to her detriment. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. Les parents, ils sont en PLS. The hell I was. I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Ah, c'est le problème de ces jeux, c'est qu'il y a beaucoup de sous-titres à lire. Et à partir de là, c'est plus compliqué de lire le chat. Je suis d'accord. Ouais, oui, Lucie, forcément, à partir du moment où on connaît déjà la suite, ça complique les choses d'un point de vue de l'implication. Du Itilium pour passer de bonne nuit et du BG Sumvanil pour l'humeur. Mon humeur quand... Si tu veux voir un exemple de mon humeur, je t'invite à regarder la rediff des 2 dernières vidéos sur ma chaîne YouTube de Wolfenstein The New Order. Parce que c'était beaucoup moins souriant que là. La Twitch thérapie. En tout cas, si ça te met de bonne humeur, c'est cool, mais crois-moi que c'est pas tout le temps le cas. Autant quand E.T. il rage, il fait et il répète 12 fois les mêmes choses, il fait juste le nounours pas content. Autant moi quand je pète un plomb, on n'est pas dans le même registre. Mom, you know this is all bullshit, right? I'm beginning to suspect that myself. I am sorry you feel that way, but your daughter's misbehavior is real and serious. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means Ah, il me vire. you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice I but made to... her do it. What? 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 Yesterday What? was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Et si on l'envoyait balader? Elle aussi, elle aime bien nous jouer le chaud et le froid. Quand on essaye de s'approcher d'elle, elle nous renvoie. Quand on s'éloigne d'elle, elle se rapproche. Fuis-moi, je te suis, quoi. Yeah. Non, on est un sure. gentil. We're cool. On sait pas jouer les méchants. I'll make it up to you. I promise. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. An amazing actress. Miss Price? Bullshit. Bon, par contre, on sait jouer Right, les menteurs. yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you or... Coerce her?
I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. C'est Someone la like Watts que je Rachel, préfère. but not my daughter. Non. Non. Excuse me? Tu sors. 6-8. Elle était très bonne. Non, j'avoue, elle était très bonne. En plus, c'est une référence de vieux. Et comme on est sur un stream de vieux, je la valide complètement. Do you have a list of students you assume the worst about? You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? Let's all just calm down. After everything she's been through Ouais. in the last 2 years. Ouais, c'est parce qu'elle est noire que tu dis ça. Je suis sûr que t'es raciste. You should be ashamed of C'est yourself. clair, honte à toi. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. Ah voilà. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. Bon, t'iras nettoyer les toilettes. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. No. Arrête de faire la victime, râle un peu, rebelle-toi. Brûle son bureau. Alors le quoi, vous êtes dingue, ça risque d'être un poil bourrin. Et on a échappé aux flammes, on va peut-être... Mais si. What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price. Ouais, je m'en fous. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. How fitting. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is What such... was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. No. Nothing to add. I'm glad. Though Chloe may not have been the mastermind of yesterday's events, it was, as I prefaced, the proverbial last straw. In light of your many past transgressions, I have no choice but to suspend you for the rest of the year. But it was the other girl's idea. She confessed. What? And she will be punished accordingly. But that does not absolve Chloe of her responsibility. You know what? I used to think Chloe was exaggerating about you, but now I see that she didn't go nearly far enough. Mrs. Price, let me remind you that Chloe's case for reinstatement begins now. Her actions and those of your own will be weighed carefully when the time comes. Do you understand me? Both of you. Donc on n'a pas défendu notre pote, elle a perdu sa participation à la pièce de théâtre, et en plus on est quand même viré. J'ai pas l'impression de m'être fait douiller en profondeur là. I understand that you're a fucking... Chloe. Oh, fallait pas m'arrêter. We understand, Mr. Wells. Mais je suis viré de toute façon, laisse-moi l'insulter. Escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber.
Ray. Non, j'ai essayé Codex, il n'y a rien qui Come on, rajeunit. Chloe. J'ai essayé tout ce que je connaissais. Le sang de vierge, les enfants congelés. Enfin, j'ai tout essayé. Hein, mais... I'm sorry. I'm sorry too. Meet me at the La morsure de junkyard later, vampire you bet. aussi. Rien à faire. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Oui, tellement nice to meet you. Hein. Mom, I'll I'm... see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Hey, Skip. You know I was supposed to have today off, right? Sorry that my totally fair and impartial hearing inconvenienced you, man. Ah, c'est du jambon! Ah, mais j'avais essayé du I don't really carpaccio, care about moi. any of this shit. Except my secret stash. Je voudrais essayer ce soir avec du jambon. Might as well grab my emergency joint while I'm here. C'est du jambon cuit ou du jambon cru? Trusty keeper of my graffiti pens. You've served me well. Ah, d'accord. Oui, bon, allez, on jette tout. On est une rebelle ou on l'est pas. Hein. Having Justin as my locker neighbor was one of the few. Ouais, vas-y, on va laisse même pas terminer. I had big plans for adding to this collage. Oh well. C'est pour ça que je l'aime pas. Elle est de la team chat. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Chloé, Alu. J'ai dû t'emprunter ta réserve. C'est une urgence, ok? Je te rembourse la semaine prochaine, promis juré. Justin. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Allez, c'est parti, on va tout taguer. Vandalisme. Et on va encore se faire strike par YouTube parce que toutes les musiques sont pas libres de droit. Ah oui, d'accord. Elle a un stylo qui marche super bien. Hein. En vrai, on essaye de faire la même chose, je vous jure qu'on est obligé de changer 4 fois de marqueur. Hein.
Et en plus, elle signe son crime. Je pense que tu viens de perdre toute chance de te faire réintégrer. À se demander pourquoi ils ont fini par la reprendre quand on la voit dans la saison 2, quoi. Ouais, en même temps, elle doit faire 12 kilos toute mouillée. Et quand elle est avec Rachel, elle est souvent toute mouillée. Cette blague est une dédicace à Tartine. Tiens. Eh, salut Rémi! On va moins rager sur ce jeu, Rémi. On risque de s'endormir par contre, mais on va moins rager. Ouais, je suis d'accord, quel bel exemple pour la jeunesse. Non, autant il y a ça, le premier épisode véhiculait des belles valeurs, autant celui-là, jusque-là, allez-y, fumez des joints, faites l'école buissonnière et brûlez des forêts, quoi. Et insultez le directeur. Et faites des tags dans les toilettes. Enfin, je vais m'arrêter là parce que la liste peut être Later, longue. Skip. Later. Later, pas sûr. Hein. Looks like David's here. Bah, j'irai pas jusqu'à dire pourri, mais quand tu le compares à... Quand tu le compares avec... Pourquoi je peux plus monter? Ah, mais j'ai 12 000 nouveaux messages. Mais genre, le directeur, il m'envoie des textos, quoi. Et bousille ton école quand t'es viré, ouais. Mais non, pas pourri. Pourri... Enfin, des jeux pourris, on en a vu. Il suffisait de regarder le début du live d'E.T. hier, quoi. Mais... Mais décevant comparé à la saison 1, quoi. Qui était vraiment prenante. Veuillez être vigilant sur le chemin du campus et en rentrant. Le corps professoral ainsi que le personnel ont reçu pour consigne d'ignorer les retards pour toutes les activités sportives et extracurriculaires de ce week-end. C'est bien. Alerte système. Bulletin d'information incendie. Surveillance des incendies Arcadia B. Incendie actif de classe D, non contenu. Soyez prudents, consultez les médias locaux pour les fermetures de route. Putain, on a vraiment foutu le bordel. Elliot, dont on sait même plus qui il est en fait. Ouais, je suis dans ma chambre, et après la tempête, ça te dirait de sortir. Lui, je crois qu'il est en pleine friendzone, et il a toujours pas compris. Oh, Dieu merci, ne rentre pas tard. On a rendez-vous tôt demain matin. Encore, Chloé, vraiment? Chloé, tu peux pas continuer à me faire ça. Je fais de mon mieux. Ça va, maman, arrête de râler. Awesome. Max would have loved this shit. Le futur a besoin d'excellence. Grâce à une généreuse subvention de la Fondation Prescott, Blackwell proposera plusieurs nouvelles matières destinées à cultiver le talent artistique de ses étudiants à la rentrée. Beaucoup de mal avec l'apologie de l'insubordination. Même si le bazar est un peu fantastique, ça reste une histoire d'ado assez ancrée dans la réalité. Non mais je suis complètement comme toi et c'est pour ça que j'arrive pas à m'immerger dans le jeu et à avoir une quelconque importance pour chaque choix que je fais. Ouais, c'est Crise d'ado Simulator, c'est exactement ça. Parce que justement, voilà, c'est Crise d'ado Simulator et que c'est... je sais pas moi, la drogue, l'insubordination et tout ce qui va avec. C'est globalement tout ce que je déteste et... même si j'ai été moi-même un champion de l'insubordination. Hein.
J'avais juste la chance d'être un bon élève, du coup je passais entre les balles, mais comme je m'ennuyais à l'école, je foutais le why quoi. Sans penser au fait qu'en foutant le why, en fait j'allais surtout empêcher ceux qui avaient vraiment besoin de bosser et qui retenaient pas aussi bien que moi de travailler correctement. Donc dans un sens ça me parle, mais pas dans le côté anarchiste, tag, fumette, etc. etc. quoi. Excusez-moi, j'étais en train de checker mes mails. Parce que comme je cherche du boulot en ce moment, je veux pas louper quelque chose parce que je suis en live. Exactement, ouais. Il manque complètement cette dose de... Ouais, j'aime pas dire poésie parce que j'ai l'impression qu'on le met à toutes les sauces de nos jours, la poésie. Genre, oh, Flower, le jeu il est tellement poétique. Non, non, le jeu il est juste chiant. C'était quoi? Journée, oh, Journée c'est tellement poétique. Non, non, Journée c'est juste chiant. Mais ouais, pour le coup, ouais, c'est dans ce jeu je l'utiliserai. Après, chacun voit la poésie où il a envie de le voir, c'est le principe de l'art, mais oui, 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 je suis d'accord avec la référence Juno. Ouais. Oh, tu vas arrêter de bouger dans tous les sens la caméra? Oh merde, en plus il y a mon beau-père, quoi, ils vont me saouler. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. Someone's trying a bit too hard with those bumper stickers. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was Hey, you suspended. bet well. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Allez. Okay. Il sait faire des câlins, lui, là. Il sait s'appuyer au bon endroit. Thanks. Yeah, it sucks for Rachel, too. She was kicked out of the play because of me. She'll live. Harsh, man. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Je sais même pas si j'ai encore le droit d'y aller. Right. Good call. Did you get my text? About hanging out afterward? Yeah, yeah, yeah. Ah oui, on pouvait répondre, au fait. Alors je sais pas pour la morale de la fin, mais on n'est pas vraiment au début. On a fait l'épisode 1 et là on commence l'épisode 2 qui est l'épisode du milieu parce qu'il y a que 3 épisodes. Bon, enfin il y en a 4 si on prend l'épisode bonus, mais croyez-moi que je vais pas acheter le Season Pass à 10 balles pour ça, quoi. Et j'espère que cet épisode bonus c'est vraiment un bonus et pas une espèce de fin payante, quoi. Vous imaginez dans la vie si elle mettait vraiment aussi longtemps à répondre? Genre le mec, le Jean-Michel Friendzone, là, il fait le piquet et il attend. Yeah. I mean, I'm not really big on making plans, but maybe. Cool. Sounds good. I better go. My mom is waiting to sick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Mais elle est hétéro ou elle est gay? Je comprends plus rien, quoi. Elle est sur tous les râteliers, quoi.
Ouais, ça va, je vais pas regarder tous les autocollants de l'univers. Allez, on va se faire engueuler, ça sera fait. It's about damn time. David, please. I'll handle it. Chloe, after today, On va t'envoyer en camp militaire. Chloe, your mother and I have been talking. Alors, est-ce qu'on choisit I don't care ou maybe later, fous-moi la paix? Bon, de toute façon, dans les deux cas, ils vont me dire tais-toi et on a un truc à te dire donc. Can we do this later? I don't think I can handle another fight right now. And who do you expect to handle things for you? Your mother? this isn't a fight, Chloe. It's a conversation. Remember that. I don't need a conversation. Not with Sergeant Asshat here. I just need some space. Do not use that language with your C'est à mother. toi que je parlais en fait. Or what, David? What will you do? You do not want to test me. Maybe if you try listening to me, instead of fighting me about everything, you might actually learn a thing or two. Quoi, comment porter une moustache ridicule? What? Like how to have no job? Or how to be a soldier? Soldiers put family and future above self and now. Getting kicked out of school? That's what losers do. David, that's out of line. You weren't with us in there. Chloe was treated unfairly. Now you're making excuses for her? Chloe needs to take responsibility. I decide what Chloe needs, not you. On va Right flinguer now, son what I need couple. most of all is for the two of you to start getting along. Chloe, I don't want to fight. I care about your mother very much. And you too. I'd like for us to start over. What do you say? Ah, j'aime pas que ma conscience me dit joue les gentils, allez joue les gentils. Sure. Reset button pressed. I am glad to hear it. Mais faut que Now t'aies on, rasé cette moustache. I will be assisting your mother in a few areas. Like making sure that you are no longer abusing drugs or alcohol. David, do you really think now is the right time? Joyce, please. We must be a united front. Mom, Chloe, I'd like you Ouais. to empty your pockets and place all your belongings on the trunk of the car. This is the army what now. the fuck? Whoa, If we are going to start over, you in we have the to know that army. you are not abusing drugs. If you're not, you should be eager for the chance to prove it. Now. Mom, you saw how I was treated in there. Now you want to treat me the same way? I don't need more discipline from you. I need my mom. I know, Chloe, and I'm sorry, but David feels... Joyce, We feel this is the best way to start fresh. let's go, Chloe. Quit stalling. You in the army now. Fine. You want to see my shit so badly? C'est exactement ça, quoi. Le mec, il dit, allez, on recommence à zéro, on va être gentil, et puis d'un seul coup, il se met à jouer le sergent, quoi. Ok, putain, attends, Pax. Ooh, weed. Oh no. The horror. Happy? Il va la garder It's pour lui. marijuana, all right. Ah ben oui, évidemment, je viens de te le dire. No, Chloe, I am not happy. But I am relieved that you came clean. I hope this can be the beginning of a new chapter. Bah non, for ça va us. juste me coûter plus de pognon pour en racheter. T'es stupide. A new chapter. One that will involve the three of us together. What does that mean? We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in.
No fucking way. Chloe, after everything that's happened, I'm at a loss. I need help. Exactly. We need a firmer hand steering this ship. Talk to me, Chloe. Tell me what you're feeling. You're trying. I get it. I swear, I do. And I've been making it harder for you. Ta boulette est dans la But chaussette. this is not the answer. It's the only answer Non, I non, il have, travaille pas encore à l'école. In a million years, I never thought you'd choose David over me. I'm sorry I took that for granted. I'm not choosing anyone over anyone else. It's about the three of us having a home together. It'll be better than you think, Chloe. Once everything's running smoothly, you'll see what a stable home can be like. It's a final countdown. Tidididim. Tidididim. Allez, monte dans cette bagnole là. Oh, le rythme de ce jeu. There is no home. Not if he's there. Ah d'accord, donc là elle joue la rebelle, j'ai même pas le choix en fait. Chloe. Let her go. She'll come home as soon as her tantrum is over. Ça sert à quoi que j'ai essayé de tout arranger si à la fin de toute façon le jeu il a décidé que bah, je pourrais pas, j'allais me barrer. Le problème c'est ça, c'est que le jeu te donne continuellement l'impression que tu peux essayer d'arranger les choses, de faire la gentille et tout, mais tu sais très bien de toute façon que dans la saison 1 de Life is Strange, elle est toujours une rebelle tête à claque, avec des cheveux bleus, donc... Ah, c'est quand elle souffle du froid comme ça veut dire qu'elle voit des gens qui sont morts. How do you know which way is up when your whole life has been turned upside down? C'était pas du froid. Ah, le jeu a une qualité qu'avait déjà le premier, c'est vraiment les musiques et la bande originale du jeu est vraiment cool. Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Si, c'est de l'air froid. Is this junkyard all I've got left? Ah, les musiques sont vraiment très cool. Sur la plaque d'immatriculation, il y avait marqué Anne Bonny, la pirate. Ben voilà, t'as trouvé une voie, tu vas devenir mécano. Fais un BEP mécanique auto. This thing is a mess. But maybe I can fix it. If this beast will ever run again, the first thing it needs is a new battery. Téléphone, il est où?
Chloé, tu veux bien oublier David une minute? Pense à moi. J'ai peut-être besoin qu'on me fiche la paix, ok? Et moi, j'ai peut-être besoin que ma fille revienne. Bon, trouvons une batterie. Ouais, je suppose que c'est pas prêt de toute façon. Il va nous faire le tour de la décharge. I wonder if I'll ever ride one of these again. Il y a tellement de trucs. En fait, quand tu vois les trucs, tu te dis, mais pourquoi j'irais regarder ça, quoi. What are you trying to hide under there, Hood? This is the army now. Je me suis mis le truc dans la tête. Allez, tirons sur la clenche. Hop, allez. Gameplay sur 20. Here we Contre-l'aime! go. Think of the litter. Ça va et toi? Enfin, ouais. Enfin, globalement, ça va pas, mais on fait bien semblant. On s'habitue à l'idée de faire semblant. Je me dis que si je fais semblant suffisamment longtemps, je finirai par me convaincre moi-même. Attends, on dirait qu'elle a pris du 220, tu sais. Il me semble que c'est du 12 volts la batterie. Et là, le jeu se transforme en Forza Horizon. Non mais il n'y a que dans les films que ça marche de démarrer une bagnole avec un tournevis. Damn. This thing needs more love than I can give right now. In the meantime, maybe I can spruce it up a bit. While an escape hatch could be nice, I should probably cover over this massive hole. Probably a good idea to cover over this with something. Bon, il nous faut une couverture et une planche, c'est ça l'idée? Maybe there's another light bulb I can put. Et une lampe. Non, MacGyver, il aurait transformé cette bagnole en hélicoptère de l'armée. Okay, let's see what else this trash heap has to offer. Prototype. Ouais, il est assez... Ah oui, c'est vrai, la voiture de son père. No, not going over there. Il est assez jouissif. Magazine porno. Ah, c'est bon, on va le regarder juste parce qu'il y a Tartine. These magazines are so gross. Who would look at this? Ah, Tartine, on vient de le Okay, dire. I'm still looking, but it's only because I'm so fixated by how weird it is. Amusez-vous avec Candy. Avec tes bonbons, je trouve, et de la colle. I know
fire that doesn't need any poking. Ah, on va se mettre un peu de musique histoire de se faire striker par YouTube. This might make the perfect cover for that torn seat. Bon, le siège, c'est fait. Now this is a Vortex Club I wouldn't mind joining. Va savoir. Ils l'ont mis là pour le... C'est un drapeau pirate en scénarium. Here's hoping for a holiday miracle to light up my ride. Today, you begin an exciting new life as a floor mat. C'est l'effet des intrigues pourries qui distribuent les loots. Je valide. Eh, si on se faisait une petite lampée. Bon, on a tout ce qu'il faut, hein, mais... Prendre photo. Non, appareil photo. On s'en fout. Parce qu'après, elle va encore nous faire une référence à sa copine qui veut plus lui répondre, la méchante. Ah, il y a une boîte à outils, là. First you take my mom, then you take my home. Tellement de fanservice, ça pique les yeux, mais tellement... Regarde, regarde. Tu veux du fanservice? Allez, hop. Sorry, Max. Oh, Max. I think I'm more jealous of you than anything. Hopefully, I'll be escaping this place soon, too. Le scénarium, c'est la base. Bon, allez, on se casse. Cours! Cours, Chloé, cours! Tu es poursuivi par un ours féroce! L'ours féroce a des griffes en scénarium! Cours vite! Ah, la batterie, on l'a déjà trouvée, ouais. C'est la première chose qu'on a trouvée dans la bagnole. On l'a déjà changée, mais elle n'est pas arrivée à démarrer. On joue aux Sims dans une bagnole, quoi. J'aurais peut-être dû mettre d'abord le drapeau, parce que là, elle s'allonge sur un truc dégueulasse. Je sais pas si c'est pour promouvoir ou pour nous faire rappeler qu'en fait, bah, c'est pas si simple de faire un bon jeu. Mais globalement, je vous avais prévenu, hein, on s'ennuie. Où c'est qu'elle a trouvé le scotch? Parce que moi j'avais trouvé plein de trucs, mais pas du scotch. Duct tape. This thing looks like a rusted out Pourquoi t'es shopping ressorti cart. pour rentrer? Probably drives like one too. That's if it ever does drive, which seems questionable. Still, how sweet would that be? Rachel. Yeah? Bryce, it's Frank. Oh. Hey, Frank. What's up? Yeah, just checking in to see how you're doing. Really? No. Listen, we've got some business to discuss. Where can we meet? What about? Oh, like drugs? Bryce. I'm hanging out in the junkyard, north of town. The junkyard, that's great.
Okay. Euh, And Frank? I'm not in trouble or anything, right? I don't know. Did you do anything you should be in trouble for? Like, in general, or to you? I'll see you soon. c'est ça, le duct tape, c'est la vie. Time for a hard-earned smoke break. Does your truck look like a Christmas party on wheels? Nah, didn't think so. You only get one chance to make a first expression. Le jeu du tag. Tu tag, tu tag, tu tag. Qu'est-ce qu'on s'éclate. This'll give intruders something to think about. Et c'est comme ça qu'on obtient des succès, hein, en taguant. Mais même pour klaxonner, elle met 20 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte que ouvrir l'inventaire du jeu d'E.T. hier soir, c'était plus rapide que d'appuyer sur le klaxon. Mais faites qu'il se passe un truc dans le jeu. Oh, mais crise d'ado simulator, quoi. C'est vraiment trop ça. Mais tellement contrôlable, mais tellement. Le premier, c'était déjà un calvaire. On va le finir parce que quand je commence un truc, je le termine, mais... Je crois qu'ils essayent vraiment de faire passer le message de la descente aux enfers d'une gamine qui est complètement paumée, mais... le problème, c'est qu'on s'attachait déjà pas au personnage dans la saison 1, donc... Voilà, c'est ça. Ils veulent vraiment qu'on sympathise pour Chloé, mais ça marche pas, en fait. Parce que si toi, t'es pas dans l'état d'esprit d'être un ado en crise, et que bah, t'as mon âge, c'est-à-dire 39 ans, bah ça te parle plus, quoi. Et ça te fait même pas marcher de la nostalgie, tu vois. Ça te rappelle juste à quel point t'étais con quand t'étais jeune, quoi. Shit. Bah, désolé pour les jeunes, hein, je suis pas en train de les insulter s'il y en a ici sur le chat, mais What the hell? c'est là où tu te rends compte que les problèmes de la vie quand t'as 15-16 ans, ils sont tellement ridicules comparés à ceux d'un adulte, quoi. Allez, on va faire cuire du corbeau. Boring. Dad? Globalement, il faut pas oublier que la saison 1 avait aussi des côtés très ennuyants et globalement les épisodes étaient souvent sauvés par le cliffhanger de fin d'épisode, qui à chaque fois était hyper marquant, ok, mais si on analyse correctement, on se rend compte que bah, c'était pas non plus hyper rythmé, ni non plus hyper intéressant, quoi. Do I even like marshmallows? Mais il y avait des rebondissements qui te faisaient... putain, j'arrête pas de bailler. Il y a que ce jeu qui me fait faire ça. Placement de produits Haribo.
Haribo, c'est beau la vie. Pour les grands et les petits. Hurry up, please. Ça manque globalement de rebondissement. Amazing, isn't it? I can't look away. Sure. Don't pretend you're not mesmerized too. Et globalement, ils peuvent pas faire énormément de rebondissements puisqu'on sait déjà ce qui se passe après, donc See? tu veux pas faire You're so drawn to it, you don't even realize the danger. une vie trépidante à Chloé qui collerait pas avec Danger? la suite. Fire blinds us, just like darkness. But darkness blinds with absence, with loss. What does fire blind with? Beauty. Ah, Fire, walk with me. Magie. But sometimes, there's a greater beauty yet to come. Incredible. Fire is jealous, Chloe. It wants all the beauty for itself. That's why you need to be careful. Careful of what? Of getting burned. Je te lis, K2, y a pas de souci, ça fonctionne. Pas mieux que ton commentaire, Rémi, en fait. Donc, globalement, je pense pas que le message de base, quand ils l'ont créé, voulait vraiment être nombriliste, mais globalement, c'est ce qu'il en ressort. Et ils essayent de reproduire cette relation d'amitié entre Rachel et Chloé. Sauf que, autant dans le premier, on avait une petite fille gentille qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qui se retrouve confrontée à des événements qu'elle n'avait pas vu venir, avec une meilleure amie qui lui en veut et qui est rebelle. Autant là, on se retrouve avec deux rebelles, quoi. Ah, du coup, il n'y a pas vraiment de nuance, en fait. Il n'y a pas de contraste. Hasn't anyone ever told you not to fall asleep with a lit cigarette? You could start a fire. Enfin, il y a longtemps qu'elle est éteinte, hein, Rodriga. So, are you gonna invite me in? Or what? I love giving rides to strange drifters. Hop in. Thanks. Je sais pas, peut-être que ça parle plus aux ados, en fait, hein, que le jeu leur est destiné, mais les préoccupations d'ados, ça peut être touchant, mais quand tu les pousses à l'extrême comme ça, c'est juste agaçant. Ouch, désolé pour ton pote, Damn, Codex. you've been busy. It's nothing. Just some junk I found lying around. Pirate flag? Bright green light? That is dark. Too dark? Perfect dark. Chloe, this is incredible. I can't believe you found us an escape vehicle already. Merci Wilson pour le partage d'écran. Et c'est vrai que j'ai oublié de modifier le host pour quand il y a 0 viewer en fait. J'avais dit que je le ferais et d'ailleurs on va le faire tout de suite. Vous savez quoi? On a le temps, on est en plein milieu d'une
T'inquiète, hein, peu importe le temps que tu restes, c'est le partage est gentil et c'est sympa de venir faire un coucou. Host Twitch. Bah voilà, c'est fait. Du coup, on doit pouvoir. Ah oui, mais si je suis pas sur la bonne scène, on verra que dalle, je suis un mongol. Non, ça a pas l'air motivé. Ouais, ça marchera au prochain live en tout cas. Normalement, c'est modifié. Ouais, 0 to infinite. 0 to infinite. Au prochain redémarrage, ça marchera. Ouais, Tipeee Stream est pratique, ouais. Après, il faut savoir ce que tu fais, quoi. Genre, cette option, là, pour changer le nombre de viewers, etc. Il y a juste une petite roue crantée qui est bien cachée au-dessus de ton animation. Je l'avais pas vu, j'ai mis longtemps à découvrir comment en changer. Au départ, je dupliquais pour changer les options, en fait. Et supprimer la précédente. Maintenant, j'ai trouvé l'option. Mais globalement, c'est assez friendly user. Like for us to run away? Oh, I guess I wasn't thinking about it that way. Are you getting cold feet? I thought you were all bye-bye Ah, j'en ai Arcane marre de last night. bailler, ce jeu. I still am, I guess. You guess? It's not so easy. This truck doesn't even start, and we don't have any money. We can figure all of that out. I have no doubt. Besides, there's no rush. True. And no Blackwell. Ah, je suis désolé, je sais que Holy c'est shit. communicatif en plus, ça rend fou. That Wells meeting. I'm so sorry. I can't believe he actually suspended you. Really? I'd say it's like the most believable thing that's ever happened to anyone. Est-ce qu'ils ont vraiment traduit There is no rush par Il n'y a pas le feu? Parce que je trouve que c'est pas tellement bien placé dans le contexte. C'est de l'empathie, Codex, en fait. Plus tu as d'empathie et plus tu as tendance à bâiller quand tu vois quelqu'un bâiller. Enfin, il me semble que c'est ce que j'avais lu. In the history of forever. I'm just so pissed about the play. How could they let Victoria Chase jack your role? Because life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Yeah, totally. At least Wells has no idea what really went down with us last night. Shit got pretty wild. Oh, mais mince! Rachel, that was more than pretty wild. You went absolutely nuts last night. What the hell were you thinking? I was angry. I didn't expect the whole stupid part. Les seuls qui ont aucune empathie sont les sociopathes, Rémi, donc fais attention. Accessory after the fact. Unless you tell on me, of course. I'm no snitch. I'd be way happier going to jail than having to live at home with Dictator David. He announced his plans to move in this morning. Oh, Chloe, that's awful. I'm so sorry. You know what we both could use? Therapy. Therapy. You start. Kick back and tell me what's bothering you. Après, je sais que moi, le stress a aussi tendance à déclencher des crises de bâillement, mais là, c'est pas le jeu qui me stresse, hein, je peux vous le dire. So, my new friend, who everyone thinks is perfect, did something batshit fucking nutso last night. What do I do?
Voilà, je peux te dire que je me This sens pas en danger. perfect friend of yours, who I'm assuming is also an exceptional beauty, sounds like she may have been inspired by someone new in her life. Someone who is C'est also, incroyable, j'arrête pas may quoi. I add, a knockout in the looks department. Perhaps this friend of yours, who, I reiterate, must be just stunning, needed someone in her life to teach her. How to break into a viewfinder? How not to give a fuck. Because she was tired of having to give so many fucks all the time. That makes sense. There's this dildo with a mustache who's been dating my mom, and now he thinks he's moving in with us. How do I stop him? That's a hard one. I'm not sure there's really anything you can do. Then what the hell am I talking to you for? Just because you can't stop him doesn't mean you don't fight back. The resistance begins now. All right. You're going to need a new nickname to mark your enemy. What have you got? Oh là 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 là. Comment tu veux t'identifier à ça sans déconner? La nana, elle est complètement égoïste et elle pense même pas au bonheur de sa mère, quoi. T'as juste envie de lui mettre deux grandes tartes dans la mouille. He's a step fuck because he's a stupid fucking fuck. Poetic. May I also suggest stepladder? Why stepladder? Because he climbs on your mom every night. Ew! And pretty soon, they'll be stepping down the aisle. What the hell kind of therapist are you? Sorry. It's called shock therapy. Highly controversial. That was actually somewhat therapeutic. Thank you. It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price. And now it's your turn. Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag. It sucks. J'ai entendu la même chose aussi, mais après le bâillement, c'est encore quelque chose qui scientifiquement Sorry. est assez I do that sometimes. Nah, I'm just... nébuleux. Ugh, I don't know. Can we talk about something else? On sait qu'il y a certaines races d'animaux Of aussi course. qui bâillent. Bah, les chiens par exemple, mais pas tous. Hey, chances are pretty soon this entire town will be burnt to a smoldering pile of ashes. So, you know, things are really looking up for us. From what I've tasted of desire, I hold with those who favor fire. Do you think there's a point when you've been acting so much that you don't even have your own personality anymore? You're just whatever you think other people want you to be. I think you have a personality. I wasn't talking about me. My dad doesn't really exist. You saw him in Wells's office. The whole thing is a performance. And now I'm starting to feel like everything in my life is bullshit. But he's still my dad. How can I make sure I don't end up like him? You just need someone around who likes you for who you are and isn't afraid to call bullshit when needed. Let me know if you find any candidates for the job. Shit, it's playtime. Gotta go clean out my dressing room for Victoria. Not exactly the role I thought I'd be playing tonight. Oh well. Hey, I was thinking that after the show, maybe we could go do something.
Just you and me. Something Ah, criminal. sympa comme anecdote connexe. Criminally fun. I'm in. Wait, you forgot your bag. It's for you. Just a little survival kit for your new life on the lam. Drive safe, Chloe. Mais il n'y avait pas l'autre qui nous avait dit qu'il nous rejoignait à la décharge. On a eu le temps de roupiller, de faire cuire des marshmallows, de discuter avec Rachel. Hello, Junk Shack. Toc toc toc. Ouais, sympa comme anecdote. Time to check out Rachel. C'est vrai, j'ai entendu dire que t'avais été exclu. Ouais, j'ai lancé un contre... J'ai lancé un 1 contre Wells. T'as pigé. Steph dit que t'es une geek. Va se prendre un truc chez moi et je te rejoins à la décharge là tout de suite, t'as intérêt. Amber's mystery bag. Bon, c'est bon, t'as refait la déco. This place is the shit. It's like my junk fortress of solitude. A bag full of clothes. Yes, I need those. Nothing like an abandoned shack in the middle of a junkyard to make a girl feel like exploring a new wardrobe. Tenue bonus. Évidemment, on n'a pas le droit de la voir se changer, quoi. Toujours le caméraman à la con. 87.9 Satyrs supported by the Arcadia Bay Mothers Against Drunk Driving campaign. Je suis à la décharge. C'est cool. Reminding you, can't believe I'm gonna say this, but dope is for dopes. Ah, on peut taguer? Ah, un petit succès facile. Si on allait taguer sur du béton avec notre stylo qui marche indéfiniment. Chloé was here. La référence aux évadés. Est-ce qu'il va enfin se passer un truc? Vous pouvez voter.
Un, pour non, il va rien se passer. Et deux, pour évidemment que non. That's the woman we saw with Rachel's dad. Weird. Yo, Frank! It's Chloe. Étant donné qu'il n'y a que la BO qui est bien dans le jeu, en fait, on aurait dû faire un stream où on écoute la BO. I don't know the secret password, man. Is the password drugs? Price, get your ass in here. 0,5. Dude! It smells like piss in here. Shut up. You have a rough night or something? Every night's a rough night. I've got a notebook in the back somewhere. Go get it for me, would you? Who is that one? Ah! God. Jeez, man. Get my notebook, Price. Then we'll talk. Mais on n'avait pas parlé d'aller faire un petit tour. Now I'm fetching things for Frank. Hello? Meuf, j'ai entendu la mauvaise nouvelle, ça craint d'être exclu. La bonne nouvelle, tu veux dire je suis aux anges? Grave. Moi aussi, je suis à la maison, j'ai fini par me faire choper à force de sentir la weed, ma mère m'embarque à son atelier de lecture. Oh putain. C'est tellement palpitant comme histoire. Fight the power. Sorry, Frank. I didn't know it was your RV when I wrote that. Salut. C'est définitivement pas un labo de maître, et je suis définitivement pas intéressé. Ah, sans déconner, c'est du vomi, oh là là. Got it. Got it. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Apparently, Frank is a werewolf. Un chien. Hey there. Oh, il est trop mignon! Oh shit! Pompidou, get up here! Ah, c'est le meilleur moment de l'épisode! Un bébé chien. Killer. Ah, la tempête va être géniale, super nul je veux dire, ça va être tordant. Eh. T'inquiète pas pour ton exclusion, ok? Mec, ça va. Oh là 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 là. Boîte de céréales. Don't mind if I do. Don't even fucking think about it. Damn. C'était bien tenté. A swingy, flippy instrument of death. Wow. That pillow is... Pompidou. This what I think it is? Glad I paid that off. Time to find out what Frank wants to discuss. A betting slip. $1,200? Way out of my league. Sûrement. Ou alors Pompidou. La version Marilyn.
La version chien de Is this it? Marilyn. Have a seat. Pompidou, huh? That's one badass name for a dog. It's French. Does it mean, like, tough guy or something? Do I look like I speak fucking French? Moi, je parle français et ça veut rien dire. Okay. C'est le nom d'un président, c'est tout. Who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV? Oh yeah, I meant to introduce you. Her name is Mind Your Own Fucking Business. Rachel would want to know more. I bet I can convince Frank. it's Ah oui, harmless c'est to vrai. tell me. Dude, I'm just curious. What's the big deal? Idiot. I make money by being discreet. It's not like you signed a confidentiality agreement. You can be Je less comprends rien à leur discreet this système. one time. Nope. I protect my clients. Happy customers are the foundation of a good business. People feel flattered when you give them inside info. If you want happy customers, tell them all your secrets. Sure, I guess. So why are you so hung up on this chick? Come on, Frank. This is Arcadia Bay. Gossip is all we have to keep us from hanging ourselves out of boredom. Well, I guess you're not asking for life or death information here. If you don't tell me who she is, I'm just gonna assume you're dating. Or she's your boss. Or something else embarrassing. So, are you gonna tell me who that was? Christ, do you ever shut up? I'm not telling you anything. Oh, je comprends rien, ce système, il est tout pourri. hein. You don't have to be rude about it. 2 damn seconds of peace and quiet is all I want. Okay. Okay. I'm good now. You hear the mill burn down? Shit. Really? Crazy. My friend Damon runs the place. He lost a lot of money last night. Money from what? Well, he's always had a few things going on. I help him out with some of them. Don't drown me in the details, Frank. Lately, he's been doing some stuff that I don't like. But I don't seem to have much leverage with him like I once had. Anyway, you and I have shit to discuss. I've got a little job for you. Open my notebook. Last page. Should be some entries for a kid named Drew. You know him? Drew North? Yeah, he's... Holy shit. That's a lot of money. Drew runs Oxy for Damon. Apparently football players eat it like candy. That's smart, I guess. It pays well? Go Bigfoots. Problem is, Drew owes a grant, and he's not answering my calls. You know what's going on with him? He's an unreliable douchebag. No, this is the first time he's done this. Kid's actually smart. Anyway, here's the job. I'm taking you to Blackwell. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Can you handle that? Yeah, of course, but what's in it for me? I'll give you a 10% cut of the money. Okay. Yeah, sure. I'll do it. What's the matter? It might be a little tough. I'm not supposed to be at Blackwell. I got suspended this morning. Congratulations. Still easier for you to go on campus than for me. If you can't even do this price,
$100 closer to leaving Arcadia Bay. With a bit of cash and the truck fixed, Rachel and I could really On do it. s'ennuie. We could leave for good. I'll do it. Good deal. L'écran de veille sur un écran LCD, c'est priceless. Didn't think I'd be back this soon. Well, here goes nothing. Better hurry. Je suis de retour à l'école, encore. Pour monter des tentes pour servir de cabine d'habillage, tu fais quoi toi? Je suis là aussi, j'ai un petit boulot à faire pour mon dealer. C'est vrai? Quel rebelle, tu viens me voir quand t'as fini? Aide-moi à supporter la misère de voir Victoria dans mon costume. Ouais, sans problème. Hurry up and get into the dorms. Tiens, ça me rappelle quelque chose, cet environnement. Hey, Steph. Whoa. Hey, Calamastia. Your shirt looks like the tea leaves they used to tell people's fortunes. How is my future looking? Bright and sunny. Surprised to see me on parole? I told you Wells was out to get you. That text was a rare courtesy, by the way. I don't normally get involved in other people's dumb decisions. Thanks for trying, but skipping yesterday was totally worth it. Skipping with Rachel Amber does have an appeal. Well, yeah. So, what are you doing here? I figured I'd see the Tempest. For real? You? Yeah, I know. It's Tellement not rebelle, really ouais. my thing. Kinda hoping it's a shit show. What the hell? I'm the stage manager. Oh, I think I knew that. My bad. You better mean it. Honestly, the show's really good. It's worth seeing. I'm sure it is. I am worried about Victoria coming in now and trying to hog every scene, but the cast overall is fantastic. You get to see a totally different side of everyone, especially the guys. Okay. I'm intrigued. Go on. Like, Hayden's so annoying, but when he puts on that crown, he's actually very princely. And Nathan as Caliban, there's so much depth there. Right. Depth. Yeah, well, good luck with all of that. Maybe I'll see you later. Oh, hey. I wanted to ask you something. Shoot. I've been planning to make a move on Rachel, but not if you two were together. Make a move? So, are you? I mean, that's Rachel's business. Or maybe yours and Rachel's business. But if you feel comfortable telling me... I'm... I don't know. It's confusing. Yeah, I can imagine. You ever want to talk to me, Chloe, you know you can, right? I'll see you later, Steph. Have fun storming the castle. C'est vrai qu'on dirait carrément un bassin. Ouais.
Evan's subject for the day. Better you than me, Bird. Blackwell Academy. Conserving water since never. Shh. What are you doing here? Aren't you supposed to be at home, thinking over your endless list of questionable decisions? Oh, la ferme. Dude, why do you care about my questionable decisions? It offends me when intelligence is wasted. Did Evan just call me intelligent? Damn straight. Wow. Evan looks really ridiculous. Hey, Evan? As intelligent as you look right now, you can still see that bird from where I'm standing. I appreciate your concern, but I want to get this shot exactly right. And I've learned something about myself recently. I've learned that if I'm passionate about something, it's probably the right thing to care about. For example, I've been trying to get the students and administration interested in forest fire prevention. That is kind of an odd topic to focus on. People are so eager to pass on responsibility to anyone else so that they can live comfortable, unworried, and ultimately meaningless lives. You see what happened? Looks like you were right. Go, Evan. You're a hero of the people. I know you feel like I do. About different things, I'm sure. But you only give a shit about what you give a shit about. I like that. Anyway, you're not supposed to be here. You should leave. Pourquoi je suis allé lui parler déjà, lui? Hey, Samuel. Keeping busy? Always, Chloe Price. I didn't think you'd be returning to these hallowed halls so soon. Neither did I. I have the feeling it wasn't the books or bricks of Blackwell that led you back. What? You're here for someone, a special someone, yes? What do you think of Rachel Amber? Rachel Amber is a dragon made of diamonds. That's, deep. Do you just make this shit up on the fly, or do you, like, write it down beforehand? Are you angry all the time because you like the way it feels? Or is it merely a desperate defense against experiencing true intimacy with others? Il s'est pris pour Freud, lui. I've gotta go, man. It's been real. Be kind to yourself, Chloe Price. Locked. Ah, évidemment. Looks like my options are become a master lockpicker or swipe someone's keys. Bingo. If only those keys were unsupervised. What's Samuel working on? The sprinklers? You shouldn't be on campus, Chloe. If Samuel's working on the sprinklers, some damage here might get his attention. But Evan is right there. You shouldn't be on campus, Chloe. So tempting, but Evan will see me for sure. And he sounds like he's in the mood.
Hey! Mais ça fait 2 heures que t'aurais dû la prendre, ta photo, sans déconner. T'es plus long pour prendre une photo que pour un épisode de ce jeu. Allez, barre-toi. Non, c'est une blague. Time for a fresh start. Here we go. Je vais l'écraser, cet oiseau. Gotcha. Perfect. Voilà, bah maintenant tu me remercies, s'il te plaît. You're welcome. Awesome. Now I just have to wait for Samuel to turn on the... That works. Ouais, vandalisme. Vandalisme, c'est la vie. Sorry, Samuel. All right. Time to find Drew's room. No time like the present. J'ai cru voir une fenêtre, en fait, il y avait peut-être moyen de rentrer par une fenêtre sans lui voler les clés. Bon, c'est pas grave. Allez, dépêche-toi. Tout ça pour ça, quoi. Chloe? Non! Hey, Skip. How's it going? Not that it isn't great to see you and all, but what are you doing here? Venu te voir. Didn't you just get suspended? Relax. I'm just visiting a friend. I can't... I really can't just let you go in. I'm going inside, dude. You're just gonna have to let this slide. I don't think I can. In fact, I think I have to ask you to state your official business or else vacate Blackwell property. I hate to do this to Skip, but I've got to get inside. Maybe if I make him really uncomfortable, he'll feel guilty and let me pass. What's my official business? Women's business, Skip. As in, my uterus? I need to use the restroom. Glad you asked. What? No. No, it's my job to ask, Chloe. If you keep violating students' personal rights, you're going to get fired. It's not like that. Do you know what Wells would do to me if I didn't, you know, patrol? Is Wells pressuring you to write more students up? I'm not even a student, but sure. Don't let that stop you. I thought we were friends. Where is this coming from? I thought we were friends too, but when the man comes down on you, you come down on me. Is that it? Look! I am really sorry, Chloe. I'm just so confused right now. Just look the other way, Skip. It's not like I'm up to anything criminal. I just need to use the bathroom. I don't know what to do. Seriously, my uterus is on fire, dude. What? Is that,
descriptive enough? I don't want to know about... En fuego utero, Skip. En fuego utero. I don't know what to say. I'm so sorry. Matthews. I'm here? I've gotten reports of an unknown vehicle in the parking lot. Thank God. Oh, I'm on it. I won't tell Wells. Do what you have to do, okay? I won't tell anyone. Et elle laisse les clés là comme ça. Oh là là. Mon Dieu! All right, which one is Drew's room? Ok, l'incendie à 50%. Trouvons la chambre de Drew. Break back tonight. Putain, mais ils ont même réutilisé les mêmes environnements que dans la saison 1, quoi. Trevor, Justin. Et c'est la bonne chambre au moins? Je sais même pas. Could Elliot be lamer if he tried? Ouais, c'est Elliot, donc on s'en fout. Ok, donc là je peux plus rien faire, à part retourner dans cette porte. Là maintenant ils avaient même pas traduit, il y avait marqué open quoi. Elliot does work really hard. I guess I'm happy for him. What? That's not half bad. Okay. Dark. Who is it that Elliot's writing about? Elliot is way more artistic than I... Wait. Non mais jamais de la vie je vais lire tout ça quoi. These about me? What the fuck? Wow. I remember this show. Crazy that Elliot would hold on to this picture after so long. Elliot's mom seems nice. Lucky Dana. Warren Graham is such a nerd. Huh. There's way less porn here than I would have thought. The world breaks everyone, and afterward, some are strong at the broken places.
Why does that make me sad? Oh, mais y a rien d'intéressant ici en fait. Ah, il fallait peut-être fouiller dans le truc de la clarinette. Oh là là, ça me saoule. En fait, le truc, c'est qu'il se passe tellement rien que quand t'as juste envie de le rusher, quoi. T'as plus envie de t'y intéresser, y a rien à faire. Même lire. I've never been able to get Elliot to play for me. I guess he's either really good or. I knew Elliot did well in class, but I didn't realize he was here on a full ride. Elliot's kind of preppy in his own way. Maybe he does belong at Blackwell. Mon Dieu, qu'on s'ennuie. C'est incroyable. It's been so long since Elliot and I actually went to a concert together. Désolé hein, de vous laisser m'entendre râler, mais globalement, c'est juste boring, 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 quoi. I want to say that half the fun Ouais, of weed is tais-toi. knowing it's illegal, but I think it'd be just as awesome. Yep. Definitely Drew's room. Il se passe rien, quoi. C'est l'ennui total. Je comprends pas comment ils ont pu imaginer que ça pourrait être intéressant. Quand t'as rien à raconter, raconte rien, Drew's quoi. not here. Okay. If I were Drew, where would I hide my money? Looks like Mikey's been staying here with Drew. Oh, man. Looks like Drew's dad is having a hard time. They look so happy. Durgaron. Yeah, that fucker's dead. Bad guys don't usually look so, awesome. Ouais, 15 minutes et encore, hein. Too bad I lost my release form. I was really looking forward to running all those sweaty laps. I didn't realize Drew was this good at sports. I bet he can't wait to get out of Arcadia Bay. Frank wasn't lying. Looks like Drew sells happy pills to his fellow meatheads. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Alors, il y a eu un engouement autour de la saison 1. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu un engouement autour de Before the Storm, hein. Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Bet the dinner choices are steak or steak. For the love of God. Ah, ok, mais on a fait le tour de la pièce. On n'a toujours pas trouvé. Ah, Is the money in there? ah ouais, le premier est clairement plus Alright. consistant, hein. Guess I have to crack a 4-digit. Merde, je suis censé le trouver où, moi, le code? Holy shit, Drew.
A college scholarship? No wonder you're so into football. Ah, y a pas de code là-dedans. Où c'est qu'il a pu mettre ça? Mikey's figures. Playing that game yesterday was actually fun. Ah, l'histoire du premier était prenante. Durr, bad. Awesome. Plenty of possible combinations here. Date de naissance. On va essayer 0403. Damn it. Wrong numbers. Damn it. Wrong numbers. Non, c'est pas sa date de naissance. Plenty of possible combinations here. 0832. Damn it. Wrong numbers. Plenty of possible combinations here. Euh, 4392. Damn it. Wrong numbers. Hein? I wonder exactly how important 516 is to Drew. 1605 ou 0516? Aïe. Might actually need some help with this one. Euh, 27 décembre, 27-12. 1227. Ah, 12-27 plutôt. Worth a shot. Yes! This is kind of fun. Ah. Did little Drew beat you up too? Franchement, j'aimerais bien accepter le GG. Le truc, c'est que même là, le jeu te laisse pas jouer en fait. Elle finit par envoyer un texto et faire le truc toute seule. Hein. Good at this. C'est tellement décevant quoi. Okay, got the money. Time to bust it. Évidemment. Mais ça, c'était tellement couru d'avance. Hey, Elamon. Chloe? What are you doing here? I was looking for your brother, but he's not here, so. Why? Bro, we gotta go. Yesterday wasn't enough? You wanna go another round? Doesn't matter. Mikey, get your stuff, let's move. Drew, relax. Slow down. Shit. You're making me think you're nervous about something. Who the hell is that? No one. Stay in here and don't say anything, little brother. Whatever you do, don't open the door. You know what's going on?
Damon, you shouldn't have come here. School's not the place for this. Really? Where is the place to collect my fucking money? Pour une fois qu'il y a un peu de suspense dans le jeu, je vais faire une petite pause et je reviens. Parce que là, le suspense est insoutenable. À tout de suite, les gens. Je reviens dans 5 minutes.
Je confirme, même les Templiers ont une vessie. Que ce jeu est ennuyeux. Allez. Mettons fin à ce suspense insoutenable. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started two-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me $1,000. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet $1,000 would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm gonna... Where is it? Please! Just give me 1 week. Ça devrait pas durer, ça devrait pas être trop long qu'à deux. I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Let me go! No! Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. Bye-bye football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Aïe 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 aïe. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Here. It sounds like you could use this. You took this from my locker? Frank asked me to. I didn't know. I'm sorry, man. My dad. He needs this money. Way more than that asshole does. Thanks. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah. No. No way. What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you.
This day has been so messed up. And that's before having to watch Victoria butcher Rachel's role. At least I can be here for Rachel. If I can find her. Of all the possible scenarios involving Victoria Chase and swords, this one is easily the least exciting. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Did Doug dig David's garden, or did David dig Doug's? Did Doug dig David's garden? Hey, Dana. Did Doug dig David's garden, or did David dig Doug's? Did Doug dig Hell if David's I know. garden, or did David? Did Doug dig Ah, c'était David's palpitant. garden, or did David dig Doug's? Sup, Mr. Keaton? Why, if it isn't the muse of the Blackwell Drama Department. Tell me, young lady, do you still believe true love is a lie? I don't know. I guess the whole point of love is to leave yourself open to... whatever happens. Indeed. That is an art many Ouais, of us Codex. attempt and precious few master. Budding dramaturge, may your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn Je forth. sais pas, t'es parti à quel moment, Codex? Au moment de la pause? That dude is... weird. Si c'est le cas, ouais, t'as manqué 2-3 trucs. Pour une fois qu'il se passe un truc. Ben... En fait, le mec qui venait... le mec qui venait voir le Grand Black, c'était pour lui réclamer 1000 balles. Et il lui fracasse la gueule derrière la porte et il lui casse le genou. Enfin, en fait, on nous demande si on veut ouvrir la porte pour donner l'argent au dealer. J'ai refusé de le faire parce que je me suis dit que l'argent... J'avais compris assez vite que l'argent c'était pour son père en fait. Et que c'est pour ça qu'il remboursait pas les dealers. I should find Rachel. Et du coup, je suis resté à protéger son petit frère derrière la porte, l'empêcher d'aller le voir. Donc il se fait péter le genou. Et quand on sort, on a le choix de garder l'argent pour rembourser notre dealer qui nous avait envoyé ou lui rendre l'argent. Et je lui ai rendu l'argent. Voilà. Et il part à l'hôpital. Boys changing tent. Thanks, but no thanks. Ah ok, mais elle est où Rachel? Samantha. David's garden, or did David dig Doug's? Rachel? J'ai le cœur sur la main. Ouais. Je suis comme ça, moi. Ça me perdra. Ça m'a déjà perdu d'ailleurs. You got this. You got this. Oh, shit, shit, shit. I can't do this. I'm going to ruin the play. Non mais... Vous allez pas me demander de la rassurer quand même. What are you two doing here? Exactement. Or did you forget? You let this loser dropout sabotage you. Just like she tried to sabotage me yesterday. But really, I should be thanking you. Now I have everything I wanted. And you've got a new friend. So I guess we're both doing great. Now please leave so I can get ready for my performance.
Even though I wish I was the one performing tonight, Victoria, I really am happy for you. I hope it's everything you want it to be. We both do. Right, Chloe? Rachel might be taking the high road, but not me. I know how much she wants to perform. All I need to do is convince Victoria that it's in her best interest to quit. I don't know. Have you really thought this through, Victoria? Performing tonight could be the equivalent of social suicide. What are you talking about? You think I'm going to take advice from a loser like you? Don't you know your Shakespeare? 'Tis better to have loved and lost than never to have gone on stage and made a complete ass of yourself in front of everybody. Ever. People love theater. It's cool. High school is war. Theater is that part of war where you get impaled by a spear and you shit your guts out and then all your friends abandon you. The dramatic arts at Blackwell are venerated by... what am I saying? I don't have to justify myself to you. Do whatever you want. But trust me, if you go on stage tonight, you'll be the only one out there not getting the joke. Chloe, you're being a little harsh, don't you think? No, she's right. She is? I am? What was I thinking? Oh, look at this thing. I can't go out like this. I can't play this part. I don't know the lines. I don't understand the stupid play. I don't even like theater. You don't know the lines? Hello? I was cast as understudy to you? What were the chances I was actually going to be here? So... I quit. The show can go to hell for all I care. I'm not going down with it. You outdid yourself, Price. I guess I did. I better get ready. Oh, hey, that's mine. Là, c'est ce que tu viens de voir, Give me Rémi. a shirt of the bunch. How did I know you were gonna pick that one? I guess Prospera knows all. Oh, okay. I better start getting into costume before the... Sweet Carnation, we're ruined. The show is ruined. That was quick. Le super pouvoir de Chloé, c'est la A convaincre. misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, C'est closing down the palpitant. roads and Salut, robbing us Kyo. of our Ariel. Would that she could but manifest on her master's whim as a true spirit. Oh, fidèle à Alas, moi-même, Kyo. devoid of an understudy, the situation is a dire one Et toi, indeed. comment vas-tu? I'm afraid we may have to cancel. Non, non, si j'avais loupé mon dialogue, elle se serait pas barrée, en We fait. are a cursed lot. Enfin, je crois pas. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Peut-être, je sais pas. That's it. I will not abide this lack of professionalism any longer. I quit. Victoria? In fact, I am protesting the entire Blackwell Arts program. It's time our talents were appreciated and not squandered by subpar faculty. Good luck with your train wreck. Touché, Fates. Touché. Mr. Keaton, perhaps I could fill in for Victoria? My dear, your visage is as a vessel sent by the heavens to offer passage to my stranded soul. But I'm afraid without our Ariel, all is still lost. What? Oh. Je compatis, Kyo. Mr. Keaton, no. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The romantic. She's the right fit for Juliet's costume. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production
rests upon your slender shoulders. I'd say you're super fucked. Chloe, please. For me. Damn it. T'es magnifique, Chloé. I can't believe Rachel's talked me into this. I seriously have to memorize all of this? Thanks, Rachel. Oh, mais on va jamais arriver à retenir ça. Nous, on joue quoi? On joue Ariel. Donc, faut juste profond salut, ma noble maîtresse. Je suis là pour attendre ton bon plaisir. J'ai abordé le vaisseau du roi une âme, le fils du roi Ferdinand s'est lancé le premier en criant l'enfer est vide et tous ces démons sont ici. Comment on va retenir ça? Ce que tu m'as promis. Je vais faire confiance à votre mémoire à vous aussi, hein, parce qu'on va galérer. Ma liberté. Voilà qui est dit, ma noble maîtresse. Attendez, on fait un test. À première vue, ça a l'air d'être bon partout. Donc on recommence. On commence par profond salut, ma noble maîtresse. Je suis là pour attendre ton bon plaisir. Ensuite, on a... J'ai abordé le vaisseau du roi dans les cabines. Partout, j'ai allumé l'épouvante, le feu, les craquements. Ensuite, on a pas une âme. Le fils du roi Ferdinand s'est lancé le premier en criant « L'enfer est vide et tous ces démons sont ici ». J'ai aucune mémoire, donc ça va être affreux. Hein. Pas un cheveu n'a péri. Ensuite, comme tu me l'as ordonné, je les ai dispersés sur toute l'île en troupes. Ensuite, on a encore du travail. Promets-moi de te rappeler ce que tu m'as promis. Ensuite, on a ma liberté. Ensuite, on a voilà qui est dit, ma noble maîtresse. Et c'est tout. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? On va bien voir comment ça se passe. J'ai déjà oublié, hein, j'ai absolument rien retenu. Alors Rémi a essayé de mettre des petites anti-sèches. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to this shore. Here, cease more questions. Thou art inclined to sleep. 'Tis a good dullness, and give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Approach, my Ariel. Come. Damn it. No problem. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. That looks so comfortable right now. I wish I could throw that at Rachel for getting me into this. All hail, great mistress.
I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit, hast thou performed to point the tempest that I bade thee? I boarded the king's ship. In every cabin, I flamed amazement. The fire and cracks of sulphurous J'avais lu roaring, ça. the most mighty Neptune seemed to besiege and make his bold waves tremble. My brave spirit, who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason. Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried, "Hell is here, and all the devils are here, because Tout à hell l'impro. is here." Close enough. But are they, Ariel? Safe? All right. I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Not a hair perished, and as thou baddest me, I have dispersed them about the isle. In troops. Bravo! Ariel, thy charge exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember thee what thou hast promised. How now? What is't thou canst demand? My liberty. Indeed. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line, is it? Oh, elle improvise elle What's aussi. going on? Super. But thou assured my freedom, didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend, is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free? Excitement's a mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures, I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Continue in thy service. Ouais, ouais, elles sont en to train de my régler leur schemes. compte sur scène. Ouais. And when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty's forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Mais jamais des adolescents parlent comme ça. Hein. Yes, I am most pleased. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. Thanks, Chloe. Well done.
an admirable effort. And the ending, absolutely transformative. I am humbled. No problem. What the hell just happened? Of your Was story that real? put heaviness in me. Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. 'Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Caliban! Come forth, I say! On! As we could do as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself, filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. Oh, il va péter un plomb, il va sortir une mitraillette, il va tous les buter. On est aux États-Unis, hein, je rappelle. Qu'est-ce que c'est que cette Where pièce should de this théâtre? music be? In the air or the earth? Oh, thank God. This play is super intense. What is it? A spirit? It carries a brave form, but 'tis a spirit. No, wench. It eats and sleeps and hath such senses as we have. Je croyais qu'elle pouvait pas jouer son rôle, pourquoi elle est partie jouer de la flûte? Put thy sword up, traitor! Do you love me? O heaven, O earth, bear witness to this sound. I, beyond all limit of what else in the world do love, prize, honor you. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Now my charms are all o'erthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from my bands, Eh oui, mais with the help of your good hands. soulagez-moi, quoi. Mettez fin à ce calvaire. Ok. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Elle est encore là, elle. Ça, c'est con que j'ai loupé le dialogue tout à l'heure, parce que j'aurais bien voulu savoir qui c'était. Oh my god, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. In the dead of night, I'll lay you in my sleep. He
himself. That dude owes me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. Then follow you back home. Tell me you can. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? Salut Adrien. I've never had an experience like that on stage. Comment vas-tu? Yeah, right? You were... No, you. Like, seriously. I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now's pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Écoute, on fait aller. Ça va, ça va, ça va. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night. Let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but... like... eventually. Let's go now. Long K2. Très Didn't long. we already agree on stage? We can't just... Why not? Fine then, drama queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me, driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night we'll find a different beach to walk along and watch the sun go down. And one day you'll be at a gas station fixing the brakes, and some guy with no shirt on will come up. Je crois, oui, Yeah. Rémi. Okay. He'll be like, "That's so hot that you know about cars." And I'll say, "Back off. She's with me." You're full of shit. Faites bien attention que vos messages apparaissent bien sur le live Stop. parce que Restream a You l'air de don't mean déconner. this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Ça a l'air de rebooter plusieurs fois, donc je vous le dis, si vous voyez pas votre message apparaître, c'est que je le vois pas non plus. Merde, j'ai pas entendu la question. Là, je vois le message, par exemple, de Rémi apparaître, mais je le vois pas sur mon live. Je l'ai vu apparaître sur le live, mais je l'ai pas vu apparaître dans mon chat. Pourtant, ça a l'air de marcher.
Qu'est-ce que je veux Merci, Lucie. How about, oh. Il faut des bisous. Is that convincing enough? Yeah. Holy shit. Right? What is this stuff? De la neige ou des cendres. I think it's a sign. I Non. think we Un should signe, leave c'est blanc avec des tonight. plumes et tout. Ça n'a rien à voir avec ça. If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff from my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then, we'll get the hell out of Chemtrail. the Je sens que si on rentre à la maison pour aller chercher des fringues, on va se faire enfermer et qu'elle va partir toute seule en fait. That sounds perfect. Je pense que c'est pas de la neige. Je pense que c'est des cendres à cause de l'incendie. Mais je me trompe peut-être. Hein. Dans tous les cas, c'est un peu clicheton. Même les temps de chargement, ils sont soporifiques. Petite cassette audio, là on se croirait dans 13 Reasons Why. Ouais. Et dans le reste du monde, on appelle ça de la condensation. Ça tombe en hiver, c'est de la pluie blanche. Oh, you're home. Oh, oh. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Comment ça, New Friends? Tu nous as vus dans le bureau du directeur tout à l'heure. Star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? It was, but that was before I was suspended. Now it's that girl who used to go here. What was her name again? All one word. J'adore sa So réponse. sorry. I didn't mean to bring up any sore subjects. Who's sore? Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. C'est des réplicants. Je suis sûr que c'est des réplicants. Ils ont été remplacés par des robots. C'est comme dans Terminator 2. Demande-lui comment va Wolfie. Demande-lui. Demande-lui comment va Wolfie.
no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner? Please? Bien sûr, Rachel. J'aimerais vraiment manger avec vous. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. En plus, Don't be long. j'adore les tripes à la In mode de time, Caen. Perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Non, non, le daron, Ok. c'est pas son principal, mais il était dans le bureau tout à l'heure quand on a failli se faire virer toutes les deux, au début. You cool down here? Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... Passe-lui le campino, verra si papa est mort. That I would normally say. Exactly. Just some quality time with... J'étais plutôt essentiel. The Ambers. What could possibly go wrong? Bon, elle a dit quoi? Elle a dit qu'il fallait que je mette la table, non? Là, on va améliorer ces mots croisés parce que... On pète la classe. Non, mais on a tagué, là, vraiment? Solved it. J'espère que t'es fier de toi. Genre, tu sais, t'es invité et t'ouvres les No placards. skeletons. Lots of shiny dishes, though. Comme la plupart des héros. Ouais, ouais, ça c'est... Classique. I wonder if this would be the most expensive thing I've ever eaten off of. Ouais, bah prends-la. Besides my computer. T'es censé mettre la table. course. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. You borrowed that shirt from Rachel. We call it the Rorschach shirt. What do you see? Un bassin. I guess I see a bird? Interesting. Well, wash it before you bring it back. Vas-y, dis que je pue tant que t'y es. Integrity, honesty, loyalty. What? It's on your lawn. Oh, right. Sorry. I guess I'm still getting used to being an elected official's wife. Those are some strong words. You think he lives up to them? He's fantastic at what he does. Of course, he's only human. Or subhuman. What? What? I thought you said something. Nope. Nope. So, you putting me to work, or what? Yes. If you could please take 4 plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could. Never mind. Ah, arrête d'essayer de la jouer. You're a riot, Chloe. A plus, Rémi. Putain, c'est chiant, il y a des messages que je vois pas. Heureusement que je regarde à ce moment-là, parce que... Ah, désolé hein, s'il y a des messages, parce que je vous ai dit de regarder s'il apparaissait sur le live, mais il y en a certains, ils apparaissent sur le live, mais je les vois pas, donc...
Je vais me mettre le vrai chat de YouTube et de Twitch, tant pis. Putain, ils font chier chez Restream. Ils marchaient très bien leur chat, il a fallu qu'il y ait... Time to get these plates on the table. Ouais, j'ai pas vu le message de K2M. Masse de carnaval, il y a plein de messages que j'ai loupés. J'espère que tu aimes les blettes, Nous sommes vegan. Ah désolé, j'ai loupé plein de vos messages, il y a le truc qui déconne à plein tube. On va essayer de le redémarrer. Time to get these plates on the Ouais, table. la ferme. Ça a l'air de marcher, mais même tout à l'heure, quand ça, j'avais l'impression que ça marchait. On attend maintenant le retour du photographe pervers pour conclure le jeu. Time to get these plates on the table. Ah, c'est cool, Adrien. C'est vraiment cool. Je suis content pour toi. Il me l'a fermé, ce con? D'accord, carrément, tu me l'as fermé alors que je t'ai rien demandé. On va se faire un pop-out pour celui de Twitch aussi au cas où. Time to get these plates on the Ah, table. tu le redis encore une fois, je t'égorge. Merde, y a plus de pop-out Super. En fait, c'est cool. Quand il y a des fonctions qui sont cool, ils se disent ouah non, ça c'est trop cool, on va l'enlever. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé. Time to get these plates on the Ferme-la! table. Non, non, j'ai pas l'intention de rentrer. Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. Never realized that getting drunk could be Ah mais je suis obligé de retourner lui parler pour pouvoir choisir les verres. Putain, c'est chiant. Il se passe rien dans ce jeu. Yes, Chloe? Plates? Check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? What's your vice, Mr. Amber? I'm sorry?
your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah, let's say sherry. Okay. 1, 2, 3. Sherry. Comical. Non. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. What do you suppose is going on? Hard to say. Maybe she's rebelling against something. Or someone. What would Rachel have to rebel against? We've given her everything she could ask for. Yet it seems you're right. Rachel's actions show that something in her has changed. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but Et moi, je voulais juste aller mettre les perhaps you're verres. exactly who Rachel needs right now as she navigates the choppy waters of adolescence. Thanks. Ah, ça prouve que tu fais du bon boulot, Adrien. Sans toi flatter, ça fait plaisir. Yes, Chloe? The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. Ouais, je les ai déjà trouvés. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. Oh là 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 là. It's the fancy looking Que cabinet, c'est right? lourd. You got it. Il n'y a vraiment pas grand chose pour le sauver, le jeu. Heureusement que j'ai ouvert le truc de YouTube, parce que là, encore une fois, je vois pas le message de K2. Ah si, il arrive avec du retard. It's the triangle-shaped one. Basic shapes. Now you're speaking my language. Ah, c'est du crayonné, c'est du dessiné, donc c'est un graphisme un peu... Est-ce qu'elle a frotté le verre contre ses fesses? Et il faut que j'y retourne pour dire et ensuite? Truc sans fin, quoi. Et l'autre, elle avait dit qu'elle se dépêcherait. Yes, Chloe? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. Qui dit ça? I think. Dans quel monde? Time to light some candles and bless this joint up a bit. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Dinner's really good, Mom. Thank Et you. encore 1834. The way the fire spreads so fast, I've never heard of anything like it. Yeah. It's scary. After those floods upstate, I was overjoyed we had less rain this year. Who knew a spring drought could be even more dangerous? You never know where a deadly spark will come from.
It's certainly troubling. The latest report from the Commissioner's office suggests arson. Arson. Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Well said, dear. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Ouais, c'est ça, ouais. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those we love must be cared for and never, ever taken for granted. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel? Crap. I'm so clumsy. Rachel, can you come help me find another Stop fork? it, Chloe. J'aurais essayé. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel! Stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay? I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard, but I need you to trust me. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough! You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better of me. Oh? What kind of person is that? A delinquent. A broken girl from a broken home. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Vas-y, fais tomber les bougies, mets le feu. Ah, que ça se transforme en Carrie au bal du diable, là. Ah, plus de table. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Ok. Bon, je crois que c'est la fin du calvaire. Tu connais déjà l'histoire, K2M, ou... Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by. Il est trop beau ce petit chien. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs.
Setting fire to our insides for fun. Collecting names of the lovers that went wrong. The lovers that went wrong. Ils ont tous le même écran de veille. Ah, tu me montreras des photos, Adrien. C'est l'incendie le plus long de l'univers ou les pompiers les plus incompétents de l'univers, mais ou les deux. La tristitude cette musique. Je savais pas que t'étais encore là, Tartine. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing him. And you caused it. Les musiques sont vraiment super cool. Ils ont... Enfin, c'est difficile parce que c'est l'un des rares points positifs que je peux dire de ce jeu. Mon Dieu que c'est lent, mon Dieu qu'il se passe pas grand chose, c'est... On s'ennuie mais ferme, il y a très peu de rebondissements. Oh, le scénar est vraiment mais d'une lenteur abominable et globalement avec des préoccupations qui sont pas celles de quelqu'un de mon âge en fait. Je sais pas s'il faut vraiment opposer ça uniquement sur une question d'âge, mais il reste un épisode et pour moi c'est surhumain de relancer 3 heures du dernier épisode. On va s'arrêter là, je pense. Je vais aller me poser un peu, manger un petit morceau, me caler devant un épisode de série qui sera probablement beaucoup moins chiant que ça. Et après, je relancerai peut-être un live tout à l'heure. Sûrement même, je relancerai un live tout à l'heure. Je me fais vieux, ça c'est pas une nouvelle, mais globalement, ce que je veux dire, c'est que n'importe quelle personne qui est passée dans l'âge adulte a beaucoup de mal à s'intéresser à ça, quoi. Moi je vais faire caca, bisous les gens. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible. J'essaie d'éviter d'être catégorique et de dire ouais c'est naze. Globalement je peux, la plupart du temps, j'essaye de dire que c'est juste, je suis juste pas la cible. Mais là j'ai du mal à voir quelle est vraiment la cible d'un truc aussi lent et globalement peu intéressant. Je vois pas la poésie, je vois pas la critique de la société, je vois pas l'intérêt de l'histoire. Même le rebondissement, là, ouais, ça te fait faire un petit watt pendant 1 ou 2 secondes. Et au final... Ok, super. En fait, sa mère, c'est pas sa vraie mère. Non, enfin, j'essaye pas de faire mon E.T. J'essaye d'être moins catégorique, mais là, franchement, autant j'avais vraiment kiffé la saison 1, autant ça, c'est quand même globalement sans intérêt, quoi. Alors encore une fois, on va le terminer, hein. Mais on n'aura vraiment pas passé un moment agréable, hein. Et si tu le fais au tomber du lit, là, comme je l'ai fait ce matin, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner, quoi, au lit. C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Alors, vous êtes allé au bout de l'histoire de Rachel. Je sais même plus ce que c'est. Ah oui, j'ai pas essayé de défendre Rachel, donc ouais, je fais partie de la minorité.
Vous avez vidé vos poches, ça c'est la majorité. Vous êtes resté avec Mickey, c'est la majorité. Vous avez demandé à Rachel un baiser, c'est la majorité. Vous vous rendez compte quand même que sur 3 heures de jeu, salut Icy, bienvenue à toi. Désolé, t'arrives pour la fin. Mais bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Euh, on a quand même un épisode qui dure 3 heures, donc c'est relativement plus long que n'importe quel épisode de Telltale, quelle que soit la licence que vous prenez de chez Telltale. Et globalement, on va avoir un, 2, 3, 4 choix marquants. Donc sur 3 heures, il y a 4 choix que les développeurs eux-mêmes considèrent comme importants. C'est ridiculement faible en fait. Non, ça changera pas grand-chose globalement, hein. Je pense que tu avais raison. À mon avis, on est quand même obligé de participer à la pièce de théâtre, quoi qu'on choisisse de faire. Donc, le premier choix, il se passe dans les premières secondes de l'épisode, c'est est-ce qu'on rentre dans le jeu de Rachel ou non, et au final, on se fait quand même virer. Le deuxième choix, c'est de vider les poches devant David, et qu'on les vide ou qu'on les vide pas, à la fin, elle décide de se barrer et de l'envoyer chier, même si on avait décidé de jouer la conciliance. Le troisième choix, c'est de rester avec Mickey pour le protéger pendant que son frère se fait casser la gueule derrière la porte, et pour l'instant, on ne connaît pas les répercussions. Et le quatrième choix, c'est de soit demander un baiser, soit un tatouage, soit son bracelet à Rachel. Truc qui, pourtant, paraît vraiment sans intérêt, quoi. Non, 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 c'est pas de la merde, parce qu'il y a des points positifs dans le jeu. Il y a des points positifs. Globalement, les personnages sont quand même bien écrits. C'est juste que le scénario en lui-même, euh, il est naze. Et la musique est très bonne. Le graphisme, il y a quelque chose. Il y a un truc de différent. Non, non, mais je m'en fous qu'il m'offre pas. Faut savoir aussi reconnaître les qualités du jeu. Il y en a quelques-unes, mais on s'ennuie ferme. Ah non, 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 il y a plein d'autres choix, ça va. J'avais pas fait gaffe qu'on pouvait avoir plus de détails. Ok. Vous avez l'intention d'aller voir la pièce avec Elliot. Finalement, on n'est pas allé la voir puisqu'on a participé à la pièce. Vous avez accepté de repartir à zéro avec David. Vous n'avez pas mis le chanteur sur le tableau de bord du... Oui, bah oui, bah j'avais même pas vu qu'on pouvait le faire, donc... Vous n'avez pas remboursé vos dettes à Franck, ce qui est à peu près le cas de 97%, c'est énorme. La DA est cool, ouais. La DA est cool, la BO est cool. Mais l'histoire se résume en 2 lignes, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, non, mais il divertit pas, on est d'accord, il divertit pas, il ennuie profondément. Vous n'avez pas dit à Steph que Rachel était célibataire, mais en même temps, je lui ai dit que notre histoire était compliquée, et 5 minutes après, on se faisait un bisou, donc... vous avez rendu l'argent à Drew. C'est assez bizarre que on n'ait pas remboursé la dette à Franck à 97%, mais qu'il n'y a que 28% qui ont rendu l'argent à Drew. Ah, un petit Kinder. Et lui, les gens, j'espère que vous allez tous très bien. Kinder! E.T. mangeait Kinder. E.T. mangeait 10 Kinder. Kinder là, Kinder disparu mangé par E.T. Vous n'avez pas donné de conseils à Samantha, je lui ai même pas parlé en fait. Elle m'intéressait pas. Vous avez découragé Victoria de jouer. Ça, j'en suis fier. Vous avez dit à Rachel que vous souhaitiez faire un road trip. Là, pour le coup, c'est très partagé dans les pourcentages. Et Rachel a attaqué James durant le dîner, ce que j'aurais pu déclencher moi-même. Parce que bah, E.T. est toujours en train de bouffer quand il est en live, et globalement, dernièrement, le truc, c'était les Kinder.
C'est tout. Il n'y a rien de... pas une référence folle, quoi. Allez, le previously, enfin le... Shit! Shit! Et là, ça démarre au quart de tour. Et c'est ça qui est censé nous donner envie de jouer à l'épisode 3 ? Elle démarre une bagnole en disant 3 fois shit ? Mon Dieu. Ah, il se cache parce que je lui ai dit que pour moi qui était au régime sec, je commence à en avoir marre de le voir toujours bouffer, donc je pense que par respect, il mange discrètement. Ah, fut un temps, c'était du Nutella au micro-ondes. Je me souviens de ce temps-là. Previously on Life is What? Strange Ah non, mais il me l'a lancé! I Non, felt non, 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 non. like my dad's been lying J'ai dit non. about something for. Ah, tu m'emmerdes. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. Pas de previously. On a dit qu'on arrêtait là. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous remercier d'avoir été présents ce matin. Merci à tous les nouveaux qui ont été catapultés par le raid d'E.T. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous donner rendez-vous tout à l'heure pour un autre live. Je ne pense pas qu'on fera l'épisode 3 de Life is Strange. On fera peut-être l'épisode 2 des Gardiens de la Galaxie, où on lancera Mass Effect 2, où on fera du Mirror's Edge Catalyst, où on commencera peut-être l'Ombre de la Guerre, où on commencera peut-être Witcher 3, ou je sais pas, on trouvera un truc. À première vue, comme ça, je dirais que ça sera probablement du Mass Effect 2, enfin le début de Mass Effect 2, puisqu'on a terminé Mass Effect 1 en live la semaine dernière. Donc encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon début d'après-midi. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Je vous laisse en musique comme d'hab. Tchuss!